Loader. Veamos. Hay que volver hacia la fonda de Martha para completar esta misión y nos dé alguna recompensa de la que nos ha hablado. Y pienso ir a pie, así caliento un poco. ¿Qué me dices, Torral? Muy bien. Este episodio no creo que sea muy largo, a no ser que haya cambio de planes. Pero bueno, quería jugar hoy igualmente. Así que aquí estoy. Ready, go? Yeah! A ver, no son acásicas estas plantas. Y una vez terminado aquí, me dirigiré al Imperio, a las ruinas del Advenimiento. No sé cuáles son exactamente, tendré que consultar el mapa, pero sé que en Lothwing hay un guarda oscuro escoria al que hay que eliminar. Y no sé si todavía tengo alguna otra cosa por ahí. Sí, creo que Isabel, o alguien de Northridge al menos, necesita ayuda con algo. Así que bueno, estaría bien si me diera tiempo a terminar estas misiones de mientras. Vale, problemón. Aquí sí que hay acásicos.
A ver qué tal si iba contra un individuo poderoso. Si no recuerdo mal, sus habilidades en sí no son de mucho daño. No, ni de mucho ímpetu. En pilares gélidos todavía. Es una clásico. Lo que sí que tienen de bueno es la rápida regeneración de sus habilidades. Si asumimos que cada nación tiene su monolito correspondiente a su icon, porque en Rosario está el Fénix y en el Imperio está Bahamut, pues supongo que en Dalmequia estará el Titán. El Amu, pues no sé dónde estará el Amu, porque creo que... ¿De dónde eran las tribus? Las tribus de las que proviene el Amu. No recuerdo de dónde eran. Me suena que eran al menos del norte, si ya no eran de fuera de Valistea. Pero bueno, evidentemente Shiva es de los territorios del norte. Y bueno, Odín es de donde es. A ver, no sé si se originaba allí, pero no se supone que sí. Luego ya el Leviatán, no tengo ni idea. Garuda... Tampoco tengo idea, la verdad. Pero dado el poco número que hay de monolitos, pues me parece uno por territorio, por nación. No sé, a lo mejor no habrá para todo el mundo, que se supone que lo habría.
Bueno, ahora sí que voy a ir directamente. Faster. Can hardly make out up. I can walk from here. I'll build a barricade so sturdy, even a band of Curl Gone Blue couldn't break it down. Eso espero. Quiero ver más barricadas para poder defender los pueblos. Look, Daddy. Shining so brightly. Isn't it pretty? Yeah. Pretty blooming sinister. El fuego sin cristales y el pozo, bueno, claro, se ha apagado. Whoever's idea it was to take those bearers away to Eastport has my thanks. Who else would it have been but Martha? She always puts the good of the town first, that one. The hero returns. It's lucky you came by when you did, eh? Not only did my seeds get delivered, but you went and saved Eastpool and all. I just did what I could. And it's only right that you get rewarded for it. Take it before I change my mind. Thank you, Martha. So, Eastpool's finally back on its feet again. And a home to free bearers. Who'd have thought we'd see the day, eh? Well, it was your idea. I know that, but I never stopped to think what it would mean. Bearers in charge of themselves, thinking for themselves, working for themselves. Like your hideaway, but not even hidden away. Though I suppose the rest ain't much different nowadays. You know, bearers living free like that reminds me of when I first met Sid. Loath as I am to recall that particular day. I take it you didn't always see eye to eye. What happened? Well, if you really want to know, I started doing what I do long before I met Sid. In fact, that's how I met him. Or at least how he came to meet me. He showed up at the stables one day, asking questions about who'd been buying up bearers. Founder knows what he thought I was doing with them. Running a hunt, poking around in their innards. Something awful anyway. Me, I thought he was a new constable. Thought the game was up. But somehow we both managed to work out what each other was about. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about how I was doing it all wrong. After all my hard work. Told me I was giving them relief, but not freedom. That my bearers were still dying as slaves. Got right under my skin, it did. Told him if he didn't like it, he could bugger off and report me to the garrison. And you know what he did? He smiled. And then he laughed. And then I did the same. We made a pact that day. That whenever one of us was in need, the other would always be there for him. And you were? Well, we both wanted the same thing. To make life better for bearers. Just like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? Growing up, I saw how he tried to change things. He certainly didn't lack for ambition, that one. Indeed. But the loftier one's ambitions, the harder they are to achieve. Which is why those of us who follow in their footsteps need to finish what people like Sid and my father started.
Suppose you're right, aye. And if we don't manage it, there's always them who come after us. Good thing we've got a few half-decent sorts waiting in the wings, eh? It's almost enough to give you a little bit of hope. Just a little. Anyway, enough nattering. Better get back to work. Let's see about making everyone some dinner, shall we? The least the folks who saved Eastpool deserve is a hot meal. And you and me ain't gonna save the world on an empty stomach neither. That sounds like a wonderful idea. Cartel de las chocoberizas doradas, objeto único. Emblema de las chocoberizas doradas. La fonda que regenta Martha y da nombre a ese oasis de paz en una tierra donde los peligros acechan por doquier. Puede verse en el camarote de Clive. Me esperaba otro tipo... Algunos sí que son, algunos de los recuerdos que puedes guardar allí. Sí que son lo que esperaba, como el cristal con los dos puñales. Pero si voy a recibir como montones de carteles de distintos sitios, pues no sé, lo hace un poco más. No es que no agradezcas el regalo, pero quiero decir, la mitad de esos coleccionables van a ser un cartel representando a una facción o un grupo, en vez de objetos únicos que tienen como su trasfondo. Pero bueno. Don't worry, Clive. You went alone in this fight. Whenever you find yourself in need, be it of money, men, or a bowl of hot stew, the stable's door is always open. Te lo agradecemos mucho. ¿Es que sí, Torgal? When did you get so big? Vale, y ahora al Imperio. El manto de la noche, y allí están las ruinas del advenimiento. Nueva ciudad, nuevo imperio. Voy a comprar pociones. Welcome, welcome. You've a keen eye. I do like a customer who knows what he wants. I doubt you'll get more than that in the capital. Al menos voy recuperando fondos para poder seguir comprando más adelante rollos de música, porque, a ver, quiero comprarlos con margen, no cada vez que tenga ya el dinero justo gastarlo. Quiero ir con margen. Me parece que pasa algo otra vez. You're that sellsword the dame's so fond of. That was some fine work you did up in Moore. We'll see to our own affairs from now on now. Duke's got big plans for the Empire. Cardenal Supremo. Ese era uno de los 5 que seguían, estaban justo por debajo del emperador silvestre, ¿no? 5 cardenales y uno era el Supremo. Do you think he was the only one who survived? Does it matter? He's the only one who came. ¿Hablan del cardinal? O de... Bueno, Dion supongo que sigue en el dominio. Y no sé si está buscando a alguien, a Terence, si va a reunir un poco el imperio o la gente, los que tenga allí, o si se dirige directamente a buscar a Joshua para ayudarle. And you're just gonna fall into line. What else can I do? I'm a soldier. Vale, ha habido un cambio. O sea, la última vez que estuvimos aquí, los soldados estaban... primero estaban como desorganizados, luego se organizaron más. Gracias a un capitán y a nuestra ayuda, creo, si no me equivoco. Pero parece que ha pasado algo. Ha venido alguien
que debe de ser el Cardinal Supremo y ha cambiado las cosas. Ahora hubiera una manera de repeler las inundaciones de éter. ¿No se podrían reabsorber con cristales? De alguna manera. Aunque claro, cristales grandes no creo que haya muchos. Pero un cristal desgastado no podría servir. De cristales desgastados no sé qué hacen con ellos. No sé si se rompe cuando lo has usado, cuando se le agota el éter. Pero si no, deberían tener todos los cristales que han tenido toda la vida. En alguna parte. Oh, Clive. What am I to do? My wards and I may soon be without a home. What's happened? The High Cardinal has descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. The High Cardinal? Leader of the Council of Elders, second only to his Radiance at the head of the Imperial government. Not that any of those things still exist. Now he goes by his noble title, the Duke of Oriflamme. And what does he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold. Tendré que pasar a pronunciarlo Oriflamme. Es que suena raro. A mí me suena mejor Oriflame, pero es que, a ver, digo Oriflame porque pensaba que así lo decían en inglés. Si no pasa nada, voy a seguir llamándolo Oriflame. Porque Oriflamme o Oriflamme no me suena tan bien. A foundation upon which to build a new Sambrek. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrek. A man whose stated aim is to revive the empire Philippe's comrades swore to serve, and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel, and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. No. Any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men, if it did not cost him his life. But given the mood around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation, least of all when it serves only to elevate others. And who could blame them? Clive, would you appeal to the Duke on my behalf? Pero... For your services to Northreach, you have the respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask them. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind to the man. Well, will you try? You could hardly fare any worse than I did. Claro, pero no sé... Claro que le verán como un hombre cualquiera, un mercenario cualquiera. I'll see what I can do. A ver, los soldados le conocen un poco por lo que dicen. Tell me then, where will I find this Duke of Oriflamme? Ya, ahora In the veremos. garrison? Overseeing the troops, yes. No creo que haya muchos. All right. Bueno. Wish me luck. Nueva ciudad, nuevo imperio. Cambiar lo que es Oriflame. A ver, Northreach yo sé que se supone que es más grande. Porque esto lo que se ve es lo que se diría. Y perdón por romper el... por salirme de lo que es el juego. Llamándolo los juegos se sale de lo que es el juego. Esto es ciudad tamaño juego. Es decir, lo que sería... I may have met this Duke before, at the Remembrance Ceremony. Let's hope I didn't make a strong impression. Así que te vas a presentar como Clive Frostfield. Eso puede que tenga más peso, pero a la vez te ponga en peligro. Bueno, lo que decía. Que in lore, o sea, en el lore,
la ciudad es mucho más grande, seguro. Debe de ser la segunda tan grande como... Después de Oriflame. A ver, Oriflame es mucho más grande seguro que esta. Que Northridge. Pero Northridge es el último bastión antes de Oriflame, de la capital, para el Imperio, o lo era. Lo que quiero decir es que es una ciudad grande. Me voy por las ramas, pero es que intento explicarme lo mejor que pueda. Así que es lo que digo, no creo que haya muchos soldados. Técnicamente, en el lore sí que tienen bastantes soldados, más de los que parece, al igual que hay muchos más monstruos de los que te enfrentas realmente. Pero bueno, a ver, eso es algo obvio, sí. Es algo obvio, por eso lo comento. Comento por el comentario que he hecho antes. Como mola el casco del chocobo. Things are about to change around here. You wait and see. A ver, algún soldado habrá visto algo de Clive enfrentándose a otros soldados. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla la cosa. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Caray. Wait here. I'll go and ask. Sí, es el tío que decía yo. De los 5 cardenales. El menos inútil parecía. Pero si tienen ambiciones... You are the sellsword who lent his aid to the garrison. And I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek, or favor? Neither, Your Eminence. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared. Which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. With Caer Norvent as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Cierto. Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sanbreque is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary. So that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens.
And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. A citizens' revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose. Let's begin with those on the other side of the wall. Una idea. En el mercadillo. En el mercado, perdón. Ok, bueno, tengo que ir a por algo. You are embarrassing me. You're embarrassing yourself. ¿Qué es tu amante, tío? Señor, su eminencia. Mis disculpas, mi propasado, no estoy acostumbrado a estar en presencia de tan grandiosas personas. Aunque eso no es un argumento válido porque siempre estoy al lado de toda la gente de la guarida, Clive, Jill, los demás. Así que sí que estoy acostumbrado a estar delante de gente grandiosa. Bueno, que ahora vuelvo.
Hola, he tardado un poco más, pero ya está. A ver, de vuelta. Espero que esto no acabe en algún disturbio. Bueno, más bien que no acabe en ninguna desgracia. Ya han sufrido suficiente de todo el mundo. Fíjate tú que las meretrices son las que más están ayudando. Claro, y ahora a los soldados imperiales les presenta una oferta inigualable, básicamente. The captain wants 2 score pikeheads and as many swords as you're able to muster. And I want a new bearer who can keep my forge fired. Looks like neither of us are getting what we want. Creo que la que había antes ha muerto. Había una chica aquí antes. Ahora me gustaría ver este capullo entre rejas o mordiendo, tragando el polvo. Do you think he was the only one who survived? Does it matter? He's the only one who came. All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Not much. None of us traders do. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'd be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. The Duke might have soldiers at his beck and call, but us common folk follow the dame, and no one else. Muy bien. Esto puede acabar mal si no se encuentra una solución. Then it's lucky we stayed here. I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. Si se puede convencer al... Before you ask, it's all salted. You want fresher? Go find yourself a rod and some whelks. Alguien ha perdido su portador. Este tío tenía otro portador también. As much as you, I'll wager. Ay, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que la mejor opción por ahora me parece que sería convencer al cardenal de que cambie de Haven't opinión. seen any of those blue devils, have you? Captain says they might be lurking anywhere. Sí, podrían aparecer en cualquier momento, así que siempre hay que ir con cuidado. Podrían aparecer aquí dentro mismo, así que... Garrison salvaged what they could from more, but... A question, if you don't mind. What do you think of the Duke of Oriflamme? Don't get me started. You build a life for yourself somewhere, only for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening.
We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. Well, the people seem united enough. What about the soldiers? Soldados seguramente la mayoría al menos estarán del lado del duque seguramente. Porque salen ganando los soldados. Y después de lo mal que lo han pasado últimamente. Bueno, todo el mundo lo ha pasado mal. No voy a decir que ellos especialmente. Pero se notaba. Could be trouble again. And why should we welcome a man who abandoned us? Ask the men of the garrison. And from the pot came a terrible cry. Give me an elixir! Give me an elixir! And did they give him one? Creo que se refiere al duende ese. Es una... Bueno, entiendo que es algo, una entidad, un personaje, una criatura recurrente de Final Fantasy, pero solo lo he visto en un juego, en el Crisis Core. Un duende dentro de una tinaja que te pide que hagas ciertas cosas. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme. Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. But I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes. I mean, it'd be nice if we could all do whatever the hell we wanted and not end up being torn to shreds by a swarm of fiends. But we can't, so we've got to make sacrifices, just like the Duke of Oriflamme says. We already have a leader in the Dame. The Lord leaves his tower to build a new keep. A town split asunder, the lady, she weeps. One at a time now. There's enough for everyone. We don't have much, but the Dame had us empty the Vale's larders to see these poor souls fed. Because that is what we do. You're the one who was talking to His Eminence. On the Dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties lie,
not with the town or the Empire, but with my wife and children. If the Duke can get us cement and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. I wouldn't be here today if it wasn't for the Dame. But I'm with the Duke on this one. If turning this place into a fortress is what it takes to protect my family, I'll do it. I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sanbreque is back on her feet, we'll all reap the benefits. Let's see what Philippe makes of all this. What the common folk don't understand is, this is for them too. Either we turn the Empire back into a force to be reckoned with, or we live in fear the rest of our lives. Sabine, you are embarrassing me. You're embarrassing yourself. A whole day to dry some bloody linens. Es lo normal, tío. ¿Pero qué ha pasado con todos los portadores? ¿Se les han muerto? ¿O alguien se los ha llevado? Me suena haber oído que alguien se los había llevado, pero... Welcome back. Wraiths give you any trouble? None worth mentioning. They're staying put for now. Captain, do you have a moment? For you? Certainly. Clive, wasn't it? Thank you for last time. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Yo creo que Protecting habría... the people I love is what matters. Creo que Doesn't habría que matter hablarlo how. más. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. A ver qué pasa ahora. Porque, a ver, los soldados tienen sus argumentos. It seems Philippe wants to do the right thing at least. I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Esto es demasiado simple. No, estas cosas hay que llegar más, hablarlo más en profundidad. Y no creo que vaya todo bien. Me da unas ganas de ir por detrás sin que se cuenta el gigas ese, de dar un mazazo en toda la cabeza con algo bien grande. Now feel good, boy. Cosa que voy a hacer. No tengo ningún mazo ni martillo enorme, pero...
Creo que está de espaldas. Sí, pero tiene otros goblins alrededor. El cabrón es un mago. To me, Flames! Muy bien, terror. Me gustaría llamar la atención del duende brujo sin que se diera cuenta el otro. Está lleno de ellos. Y a ver si puede venir este solo. No, no ha habido suerte. Quería hacerle un bong. Bueno, ya que has venido. Pero bueno, pero es que eso no me ha dado ni de lejos, tío. Pero ¿qué me está dando? A ver, explícame. He dado a esquivar, ¿no? Bong. Bueno, ahora ya que estoy con estos... voy a acabar con estos y ya está. You're finished. Stay down. Come on. Faster. Welcome back. Back to the stables, Carl. None worth mentioning. Just staying put for now. Well, what do you think? What do I think? I think if we followed his... Esos soldados, bueno, uno de ellos tampoco estaba de acuerdo con lo que quiere hacer el cardenal, así que la ciudad literalmente está partida en dos.
Pero es que montar una rebelión aquí mismo pues tampoco lo veo. Ah, Clive. How did you fare? Were you able to speak with the Duke? I was, but... So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. But why? Because I realize what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope, and one which still lies within our grasp. We have only to turn our attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. There may be hope for Northreach yet. Especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then. Despite my repeated advances, His Eminence has proven a difficult conquest. Fortunately, I am nothing if not persistent. But, be that as it may, I might yet need you to press the point. Muy bien. Espero que no acabe en ninguna masacre o algo por el estilo. Your town needs you. I need you. But the Duke would have me clapped in irons. Creo que me pasaré por la guarnición. A So ver the qué captain just dicen. now wasn't wearing his uniform. Because he handed it in along with his sword. Said he'd find a better way to protect the town.
close to time now. If you ask me, it's about time they made a few sacrifices. We're the ones risking our lives. Oh yeah, but... No hay nadie vigilando la entrada. Muy bien. Bueno, no creo que haya mucho más que ver. Voy a ir a la otra entrada, eso sí, un momento. Welcome back. Wraiths give you If Felipe's gone, who's our new captain? One of the Duke's guard, most likely. What say you then? Will you stand with me against... Ah, Sabina es su padre, me lo imaginaba. O sea, a ver, he dicho amante es amante, pero estaba con una o con la otra. Pasa que por cómo se hablaban, me da la impresión que no eran parientes. I would speak with this Duke about the demands he's made of me and my fellow traders. Yeah? And why would he want to speak with you? Piss off. El mundo está hablando. The Duke might have soldiers at his beck and call, but us common folk follow the Dame, and no one else. What does the Dame have to say about all this, I wonder? Surely she can't allow it. Míralo. Ese debe de ser. What did the Duke expect? That the merchants would just smile and hand over the keys to their coffers? I swore to protect this town and the people I love. I don't need a uniform to do that. ¿Y esto? Ah. You deserve a rest.
That's all of them. Owain can uncross his toes now. Y por último... ¿Y ahora dónde estará este? No, aquí no puedo sacar la espada, así que... ahora ha sido al túnel del mosto. O al colgado y sea una escena especial. ¿Qué es eso? Ah, ok. Bueno, voy a registrar el pueblo porque que yo recuerde decía Lost Wing. Y ningún detalle más. Vaya, ¿eres tú? Me esperaba alguien más. Bueno, un capitán, un armador de capitán, no un... No, alguien como es. A ver, cuando lo pensaba como jefe sí que me esperaba un grandollón, pero no me imaginaba esto. Pero bueno. Añafil sacrosanto.
my mortar! Purge them of their sin! You'll regret doing my mother's bidding. Hold still! Just try not leaving. No me había dado cuenta que al ponerme ese anillo y hacer este movimiento tan chulo que me aumenta el daño al esquivar, sacrifico el movimiento de darle al atacar cuerpo a cuerpo justo después de esquivar perfecto, y ataque a distancia también perfecto que hace más daño. Y ahora me estoy replanteando si me gusta o no. Vamos, dispara. Uy, chico. Caray, otro Hijirokane. Pero ningún material que necesito para fabricar nada. Pero también me lo esperaba porque los materiales no encajaban con el perfil. Bueno, me voy a quitar... Y... Y a ver, si voy a tutorial... tutorial... ¿Dónde está eso? Tutoriales. Habilidades... No. Inventario...
No, esquivar. Ah. Habilidades para derribo tormento. Esto no lo sabía. Vale. Eh... Sí, no sé si quedarme con esto o qué. Bueno, me quedo de momento el anillo. Seguro que habrá más objetos que me interesen. Vale, de vuelta a la guarida. Porque no tengo nada más guay. Karen says she'll provide what she can for our voyage to Ash, and has even agreed to forgo payment. Until our return, that is. Vale. Come back. The stew's awfully thin these days. What do you expect? Farmers are abandoning their fields and traders. Todavía no has marchado hacia allí, por Leo, Oscar. Su pérdida no será en vano, supongo que sí, de Lois. Aún me cuesta creer que Cío no vaya a volver nunca más. Cada mañana me levanto esperando encontrarlo en las chocoberizas dando de beber a las monturas o preparando los fardos. Pero no está, ni estará. Me he cansado de derramar lágrimas que no parecen secarse nunca. Sé que debo seguir adelante, pero jamás lo olvidaré. Los dos erigimos este negocio y mientras las caravanas bermejas sigan en pie, seguiremos juntos. Pienso continuar trabajando, liberando a cuantos pueda, para honrar su recuerdo. Es la vida que he decidido llevar.
y las llamas de la esperanza de Martha. La lucha que han librado codo con codo portadores y guardianes de la llama en Eastpool es un logro que me llena de orgullo. El antiguo ducado ya no existe, pero los ideales del archiduque Erwin siguen vivos en el corazón de muchos rosarianos, y con victorias como esta lograremos difundirlos aún más. No es más que el principio, pero por algo se empieza. Esta pequeña chispa avivará las llamas de la esperanza. Cartel de las chocoberizas doradas. Emblema de las chocoberizas doradas. La fonda que regenta Martha y da nombre a ese oasis de paz, en una tierra donde los peligros acechan por doquier. Su dueña colabora con los guardianes de la llama y lleva varias primaveras salvando a portadores cautivos. Cartel de las caravanas bermejas. Emblema de las caravanas bermejas, la casa de portes por excelencia en Boglad. Tras la muerte de su hermano y confidente Theodore, Eloise, la dueña del negocio, decide dedicar el resto de su vida a continuar con la labor que comenzaron juntos, rescatar a portadores cautivos y ofrecerles una vida en libertad. The stew's awfully thin these days. Ah, the man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leatherwork for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles, that'll be what gives the blade its edge. Okay. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. Vaya para. If you are. To the bellows it is then. Ahora para que no me guste nada visualmente. Momentos más tarde, esto debería de llevar días, ¿no? Well, bugger me. We actually did it. Yo quiero mejorar Invictus. Hostia, se parece a Invictus. Un Invictus en negra un poco. Ragnarok. Es guapa, es bien guapa. Quite something. Y encaja con el perfil que quiero llevar de espada. Take good care of it. Hostia. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsmen alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there. Hostia. We could craft something even better than the Ragnarok. Madre mía, que vaya par. Outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Ragnarok. La espada legendaria. Que pronto se verá obsoleta. Diseño de Gotthard. Plano en el que se detalla el proceso para forjar una espada capaz de dar muerte a los mismísimos dioses. Wow.
Ragnarok. Las antiguas leyendas de Cenicia auguran la llegada de una feroz batalla entre dominantes que marchitará los campos, secará los ríos y oscurecerá los cielos, para así purgar el mundo de su caligne y dejar que vuelva a nacer. A este catastrófico enfrentamiento se lo conoce como Ragnarok. Sí, entonces toda Cenicia está como basada en la... Buah, en la mitología nórdica. Fuera en 25 en cada cosa. Hacia rosa. No, me sabe mal cambiarla, la verdad. Pero Ragnarok es el estilo que busco para Clive. Al igual que es Invictus. Y es que, a ver, Ragnarok es como Invictus, pero un poco distinto solo. Y la diamantina iba tirando en ese camino, pero no tanto. Un poco se desvía un poco. Y aparte de esas dos, espada bastarda superior. A ver. No, esta va como... Es como si fuera una espada que si creciera, acabaría siendo de las que yo digo. Pero no. Ah, claro, estaba buscando Ignaria y claro, no está. Evidentemente. What do I owe the honor? I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend to me, Clive. The best. No te olvides de Anthony. So, will it be? Cada diamantina mejorada. 50 extra de cada una. Oricalco, que me falta uno. Acero oscuro. Acero oscuro. Cuerno de batalla primitivo. Ah, tiene el mismo aspecto. Tiene el mismo aspecto, ¿no? Que Ragnarok. Luego... ¿Cuál era el que...? Lengua pétrea... Ah, pero un oricalco también. Me prefiero mejorar espada antes que... Uy. Antes que aumentar defensa. Otro oricalco. Necesito 5 oricalcos. Parece que todavía quedan unas cuantas escorias. Caretes mataron... Ah, no, vástagos de Ouroboros. Ah, pero es que me he vuelto a la parte de fabricar. Bueno, ahora no me sabe tan mal no poder usar Invictus. Pero Invictus es como la espada de Clive. Oh, don't tell me. We've run out of papio nuts and all. Clive. Go on, then. Bueno, no tiene nada nuevo, así que no sé por qué estoy mirando. You're rubbing me blind, you know. Es verdad. I'll be thankful you got that much. You got out else? Vale. Al taller de Meat, pues... No need to thank me for the sword. I'm happy just to be here. You've built a fine home for yourselves.
And I can see why Blackthorn's so taken with it. Look after the old bastard for me, will you? I'll be off soon, but next time you're in Dalmekir, be sure to pay me a visit. Snotty will let you in. Me pasaré. Do you reckon we finally got to the August. bottom of Blackthorn's troubles then? That'd be something, eh? Sí, sería It uno. wouldn't be Blackthorn if he didn't give us the odd scale. Tienes razón. Have you tried Molly's lemon tarts? I've never had anything so delicious. I should be so lucky. Canva lost? It can't be true. I'm sorry, but the report was clear. The scouts found no survivors. Los tres héroes, Edita, un manto de oscuridad cubre el mundo, los vientos cesan, los mares se agitan, la tierra se pudre. Así comienza la historia de Arthur el valiente, Aimee la sabia y Jocelyn el atrevido. Tres gallardos discípulos de la erudita Shirley de Balam, con la ayuda de las asombrosas invenciones que Midodol la ingeniera les proporcionó, se embarcan en un viaje para ayudar al débil, destronar al fuerte y erradicar la oscuridad, tal y como había hecho su predecesor, Cid el Infame, en tiempos pasados. Las aventuras de los tres niños, ¿eh? I finally finished the book I was writing. You're welcome to read it. If young Jocelyn hasn't already defiled its pages with his infernal scribblings. Lo he leído y me gusta cómo Can we read Miss empieza. Editor's story for our lesson today? What a wonderful idea, Jocelyn. Let's do just that. Está bien ver cómo progresa. Bueno, espero que Owain me dé alguna mejora más. Aunque a ver, no me importa que no, pero ya me ha proporcionado un par. How was she? The Enterprise, I mean. Magnificent. Ah, Sid! Wasn't expecting you back so soon. Hombre, he tardado un rato, So, ¿eh? is it good news or bad? Bad. Very bad. Good, thankfully. Pensaba que brillaba la espada y es que tiene las velas detrás. Brilliant! Thanks a blimmin' million! I'll fit 'em to the smelter right away! Ah, esto es lo que han puesto en el centro. May I present to you the Telemon Furnace! Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go ¿Podría calentar la unrewarded. guarida en el invierno o no It's está fine, pensado para really. eso? My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. El broche. With a new alloy we've been working on. The Telemon Furnace was just what we needed to perfect it. Oh, ¿se refiere a los It's a metal, accesorios? see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. Well, if you insist. That is the spirit. You'll love it, I promise. A ver. So, what do you reckon?
It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. ¿Cómo mola? Es que este tío, su entusiasmo y su esperanza de encontrar mejoras con haciendo pequeñas misiones, mejoras para la gente de aquí, la guarida, eso está muy chulo. Y te da ganas de, sí, otra más, para ver que, no solo por las ventajas que te pueda dar a ti, sino para poder ver el resultado con tus propios ojos. Moral ampliada. Ah, pensaba que me daba otra cosa. Pero bueno, ok. Pensaba que iba a poder equipar 3 accesorios. Hay uno más, 4. 8 pociones, 5 ultra. Ok. Right then. Let's get back to work. These world-changing inventions ain't gonna invent themselves. Eso es. Muy bien. Aunque no creo que sirva para calentar la guarida. Ya que, si no me equivoco, las aleaciones que les han puesto en el interior es para reflectar el calor de vuelta hacia el interior y que no pierda calor en sí el horno. Así que no sirve para calentarlo de fuera. So, she don't need sails or oars, but she's still the fastest ship on the sea. That's According to this, Barnabas Tharm is called the last king on account of the fact he hasn't aged a day since claiming the throne. But that was almost 35 years ago. Así que él también es inmortal, al igual que Slimnir. A ver, Slimnir es una creación mágica. Ah, Sid. I saw Mid and the others made it back in one piece. More or less. Would that the free cities had fared so well. It will take years to rebuild what was lost to His Majesty's Akashic Army. Es sospechoso. Me pregunto quién será este tío. Si es que se puede saber en algún momento. Vale, creo que ya estoy así. Ah, no, ya han aparecido las nuevas escorias, ok. Pues creo que las haré antes de seguir avanzando. Aunque me queda ya poco tiempo, así que como mucho me da tiempo a ir a por una escoria y ya está. Por si no lo he dicho, porque no sé si lo he dicho o no, me pasaré por la enfermería primero. Then again, why settle for low-born chaff when you've honest-to-goodness royalty? Frederick. Tataria. ¡Ey! Madre mía, qué buena.
You've seen more of the world these past 5 years than most do in a lifetime. It's a shame you never had a moment to enjoy it. Si viajo por el mundo otra vez, una vez cuando todo esto haya acabado, ¿vendrías conmigo? Nuevas aventuras. Una vez te he contado mi aventura por el sur de Inicia, Cupo. Through Orcish lands. Tierras estigias, diría yo, pero a los orcos no parece importarles, Cupo. Han descubierto una manera de sobrevivir sin magia, igual que aquí, Cupo. Vaya por Dios, no son tan tontos entonces. Aunque se basa en algo que en la guarida no solemos practicar mucho, el canibalismo, Cupo. Vale, lo retiro. O al menos eso creo, porque a saber que le echa moli el estómago. Moguris, de hecho. A ver. Solo una escoria. ¿Quién es? Pesadilla tricéfala. Una caravana de mercaderes que atravesó el desierto de Belcroy. Hostia, su clase ese. Afirma haber avistado una extraña criatura con el aspecto de un dragón, un león y un escorpión. Vale, una quimera. Puede que sí que me dé algún material, aunque no te sabré decir cuál de los que necesito. Es poco probable que una criatura así exista, pero ya he derrotado una. Pero la inquietud que se reflejaba en sus ojos y el miedo que transmitían sus voces sí eran reales. Aunque cabe la posibilidad de que fuera un espejismo producto del calor. No podemos ignorar el aviso. Desierto de Belgrove. Pues ahora marcharé hacia allí. Sin hablar al convivio todavía. How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous lot. En las sombras nacimos y en ellas moramos. La nota se llama fe imperecedera. En las sombras nacimos y en ellas moramos, entregados en cuerpo y alma al cuidado de las llamas del ave inmortal. Permitid que estos humildes siervos os ayuden también a vos, mi señor, pues de vuestra causa también su excelencia es partícipe. Pendientes de Taumaturgo. Guantes de Genji, oído de música. Come again. I may have more for... Perdón, deciré. ¿Qué me han dado? Se me ha olvidado, espera. Sí. Yeah. Es útil, pero... You need anything, you just ask. We might not have your uncle's resources, but resourcefulness, we've got in spades. Voy a comprar pociones rápido, aunque no... no, sí que las voy a comprar. Porque si viajo a Belcroy... Correcto. Tendré que desplazarme igualmente. Come back. No sé por qué sigue diciendo eso, pero bueno. Caron. Don't tell me we've run out of pep. Still alive, are ya? If you're gonna buy some, be quick about it. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you know. No es verdad. Veamos, desierto de Belcroy. Clase S, así que hay que ir con cuidado. Mucho cuidado. Hostia, el cielo. Espero que lo pueda ver desde lejos. Si no tengo que ir a buscar, y ojo con los escorpiones que me van a espantar otra vez. You deserve a rest. It's over. Give me...
Voy a mirar al norte. Fly, Ambrosia. Puede que haya un área que esté despensada para bandidos. Bueno, voy a echar un vistazo rápido por aquí entonces primero. No. Voy a acercarme hacia el jergón del bandido y si no veo nada, es que lo vería desde aquí. Mejor hace una entrada de esas y no puedo verle hasta que no resulta que paso por el lugar. Pero no creo, voy a probar por el norte. Porque dice desierto del Belcroy sin especificar la zona concreta, lo cual no excluye el norte de Belcroy. All right. Be safe. Stay down. Finished. Estaría bien subir de nivel antes de enfrentarme a la quimera.
necesito más. No quiero meterme por ahí. Vale, aquí hay unos lobos. Unos snacks. Hola, me habré quedado a nada. A ver. No pienso matar a un chocobo. Puede que haya escorpiones allí. Cerca de del objeto. Mira un plan. No mistakes. Too slow. Nice try. Hala, todavía no. ¿Solo 200? A ver si hay alguien más. Let's go. Me está yendo el tiempo un montón. Thanks, girl. Muchas gracias. Puede que tampoco sea aquí. No, es muy pequeño. Bueno, no, lo dejo aquí entonces, ya lo buscaré. Puede que eso tenga una aparición y no lo puedas ver a simple vista, pero es que me da que he visto sur del... Ah, a lo mejor está en el sur del desierto de Belcroy. Bueno, voy a liquidar esta salamandra, creo que es.
Hay un camino aquí. Bueno, igualmente lo exploraré el próximo día. Hasta la próxima.